नमस्ते सबैजनालाई। आज म तपाईहरुलाई 45 SCX कार्ट्रिज कसरी रिफिल गर्ने भन्ने तरिका बताउन गइरहेको छु। सर्वप्रथम तपाईले यो दुईटा स्क्रु देखिराख्नु भएको छ। यो दुईटा स्क्रु खोलिदिनु होला। हामीले रिफिल गर्दा जहिले पनि वेस्टेजहरु फाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसै कारणले दुईटा नट देखिराख्नु भएको छ। यसको पनि दुईटा नट खोल्नु होला र ब्लेड निकालेर सबै वेस्टेज फालिदिनु होला। वेस्टेज फालिसकेपछि तपाईहरुले ब्लेड जसरी निकाल्नु भएको थियो फेरि ब्लेडलाई त्यसरी नै हालिदिनु होला। राइट साइडमा तपाईले यो लक देखिराख्नु भएको छ जहाँ दुईटा स्क्रु लगाइएको हुन्छ। यो लक निकाल्नको लागि हामीले स्क्रु पनि खोल्नु पर्ने हुन्छ। दुईटा स्क्रु निकाल्नु भएपछि यो कार्ट्रिजको लकलाई बिस्तारै हल्लाएर माथि तान्नु होला। लक निकालिसकेपछि त्यहाँ एउटा प्लास्टिकको बिर्को लगाइएको हुन्छ। त्यो प्लास्टिकको बिर्को पनि हामीले बिस्तारै माइनसको सहायताले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। बिर्को खोलिसकेपछि सर्वप्रथम हामीले फर्स्टमा एउटा त्यहाँ स्टिलको ब्लेड लगाइएको हुन्छ। त्यो ब्लेडलाई खोलेर राम्रोसँग सफा गर्नुपर्ने हुन्छ। ब्लेडलाई सफा गरिसकेपछि तपाईहरुले जसरी निकाल्नु भएको थियो त्यसरी नै फेरि ब्लेडलाई लगाइदिनु होला।
प्लास्टिकको बिर्को निकालेको थियो त्यो बिर्कोमा लगेर इङ्क हाल्नुपर्ने हुन्छ। टोनर सबै हालिसकेपछि अब त्यसमा बिर्को लगाइदिनु होला। अब यो क्यापलाई अघि नै हामीले जसरी निकालेका थियौँ त्यसरी नै फेरि राखिदिनु होला। अब यो वेस्टेज बडीलाई अघि नै हामीले फर्स्टमा जसरी नै निकालेका थियौँ कार्टेजबाट फेरि त्यसरी नै कार्टेजमा राख्नुपर्ने हुन्छ र साइडको दुईटा नट लगाइदिनु पर्ने हुन्छ।